So, Felix, your thoughts on the match? Yeah, it was good. Obviously, I was feeling well. I had a tough start, but then after, a bit nervous, to be honest, even though I've faced these players or these situations, but I don't know, just a bit nervous. And then once that got away, I felt good. And it's nice because it's been a work in progress. And I feel like, tonight everything came together very nicely, and all the things I've been working on have paid off tonight. All right, questions? Felix, well played. I remember how disappointed you were losing your opening match in Toronto. What have these last just couple weeks have been like to, I guess, give you the belief that, maybe something like this could be possible? Honestly, I didn't spend too much time thinking about the loss in Toronto. Like, I moved on quickly. No, I was training good. I was feeling well. A match is a match. I mean, anything can happen. It was quite windy that night too. It was very different conditions. So you just go on to the next tournament and try to prepare for that one. And Cincy, and then same thing here again. But for sure, as the weeks went on, I felt like, at least in the practice, I felt that I was doing things really well. Mentally, more clarity in my game and how I want to play. So for sure, yeah, it's not, performance like this doesn't fall out of the sky, but you never know also when you're going to play that level on any given day, Tony? Felix, well played. How then important is it for a result like this to kind of validate the work you've been doing? And I mean, back in Cincy, you were talking about like trusting the process and going through it. So, yeah. Yeah, well, it's a great boost of confidence for sure. Encouraging for myself, my team, everybody that's been supporting me. But, myself first is just like I try to always stay, ambitious, professional, and to take care of every detail throughout the years. And it can be frustrating when it's maybe not paying off as much, but that's the life of most players. Also, you have to accept it and I think be humble, in losses. But it's no different than when I was a bit younger. It's the same, process. And then you have to be patient. You have to be patient and trust that, like, if you have clear intentions in your practice and when the match comes, that results like this will come. Here and then there? Felix, you said that you're never quite sure, even though you're doing all of the hard work, when it will all come together. But did you have a sense tonight at all? Was there something different that maybe there was a wonderful performance in you? Like 50 winners and that great level at a slam. Like, did you have a clue it was coming? No, you can't predict it. I mean, some athletes might sit here and be like, yeah, like I woke up this morning, I knew, like, that's BS, like, excuse my language, but like, you don't wake up knowing that. You just feel like, okay, you know what you want to do. Like, I know what I wanted to do. I did it well. Now, do you know which night it's going to fall or which day? You don't know. And yeah, obviously I woke up feeling positive, but when Cincy I lost 0-2 to Sinner, I also woke up feeling like I was going to win. So you never know, really. Back. Was there one point in tonight's match where you kind of thought, like, this is my night? Well, not after the first. It was difficult, but it was encouraging that I got a break on his serve, even though he was serving great. And towards the end of the first set, I felt like, okay, I was getting chances on the return, and I felt like, okay, yep. After the slow start, like I'm hitting the ball well, so my ideas were clear and my game plan was clear, so I had to keep going. And then the second, I have to give him credit. Like, I was knocking at the door, love 30 a few times, and then kept coming up with good serves. So, and the tiebreak was so tight. So I'm really glad that went my way, because that kind of opened the door to, like, be a bit more free and be like, okay, one set all now, like, start over again. But knowing that, I can dominate the rallies. Our last two in English up front, 1, 2. Thank you. What is it about the US Open? This is your best in terms of Grand Slams, your best result you've had in New York. Like, what is it about playing in New York that's so special? Well, New York and Australia, just hardcourts. Like, for me, obviously, I think it's better. I can play well on grass too and clay, but over the years, I do feel that, we also play majority of events on hardcourts, and it suits my game, so I feel like, at some point you can kind of get a rhythm and get comfortable on the surface, so at least for me. So yeah, I think that's one of the reasons. And then, I don't know,
what else? It's tough to say. I mean, do I like the crowd's energy or, you know, the city? I don't believe in all that stuff. I'm more practical and like, okay, how am I playing? So for sure, I feel like, you know, these conditions suit me well. Yeah. And Tumani? You mentioned on court that you've been playing for a while, even though you're still young. How much do you view that as an asset and something that's kind of helpful to you? And how much is that something that spurs you on to kind of achieve where you get to where you want to be? I think it helps me, you know. Had tough last 2 years, but like I don't see anybody on tour, and I don't think they see me either. But like I feel like it's different when, you know, I came on and you have to play Novak, Rafa, like these guys. Like grew up watching them. Like it's just tough to have that same kind of belief. But you know, having played these guys, even Jannik, who obviously beat me in Cincinnati, but we have a lot of respect for each other, but we also, you know, kind of are the same age, you know, so it's different me looking at them or looking at, you know, the legends of our sports. Obviously, I think it helps that I was also, you know, at a good level at a young age, and now, I mean, I have, you know, like the goal or like the challenge for me now is to challenge these guys and get back up to a higher level of consistency. All right. Thank you, guys. That's it in English, and we can go to French. Thank you. Ouais, c'est bon. Allons-y. Ça va. Merci, merci. Ouais. Où veux-tu arriver avec ce travail-là? Est-ce que c'est où tu as déjà été ou c'est une autre place? Franchement, ouais, le temps nous dira, mais non, en fait, c'est difficile parce que c'est sûr que mon coup droit va toujours être ma force, tu vois, principale, plus que mon revers, mon service, plus que mon retour. Mais c'est sûr qu'après, je veux quand même sauter les chiffres, les statistiques que je vois. Je veux améliorer ma qualité de retour de service, par exemple. Je pense qu'aujourd'hui, même contre un bon serveur, ben, ça a été quand même un assez bon niveau. Donc ça, c'est une chose. Évidemment, bon, je gagne avec mes forces, comme j'ai évoqué. Donc, mon service, mon coup droit, il faut qu'il soit consistant, précis. Bon, j'ai fait quand même quelques doubles fautes que je n'étais pas très content, mais ça, c'est quelque chose que je travaille aussi, d'essayer de diminuer. Puis en revers, c'est la capacité à quand même trouver une certaine qualité de balle, une certaine longueur. Je suis conscient que c'est peut-être pas le coup avec lequel je vais faire, évidemment, autant de coups gagnants, puis je pense personne d'ailleurs, mais quand même que j'ai une consistance dans mon revers pour être capable de, justement, de rester dans une diagonale croisée, puis après d'être capable d'avoir la capacité de changer de longue ligne, de faire du slide comme j'ai fait aujourd'hui. Puis tout ça en perdant pas mon identité de joueur qui est de jouer vers l'avant puis de créer des problèmes à mes adversaires en les pressant, tu vois, vraiment en les mettant sous stress. Donc, c'est un peu le topo, mais voilà, c'est un peu comment je me vois jouer pour ces prochains mois, prochaines années, puis on va voir où ça me mène. Le revers coupé que tu utilises beaucoup. Est-ce que c'était dans ton plan de match en partant? Oui, contre lui, puis je pense que c'est pas un secret. Comme beaucoup de joueurs font ça contre lui. C'est un joueur qui est excellent quand il y a du rythme. C'est un peu un métronome, puis c'est sûr que je vais pas m'installer dans des échanges où on se passe la balle revers. Donc, le but, c'était un peu d'avoir une variation pour après, peut-être, que la prochaine balle, j'ai un coup droit ou que ça ralentisse le jeu, puis qu'après, je puisse, moi, frapper vite à nouveau. Donc, oui, c'était dans l'idée. Puis je pense que ça a quand même bien fonctionné à beaucoup de moments. Donc, non, satisfait d'avoir eu cette idée-là d'avance, de mettre ça en place puis de l'avoir bien exécuté. Là. Tu en parlais plus tôt en anglais. Les 2 dernières années, il y a eu des moments moins faciles. Qu'est-ce que ce soir représente pour toi à la lumière de... Je suis partagé parce que d'un côté, je suis en 8e de finale. J'ai déjà été dans cette position, je vais aller encore plus loin. Donc, le tournoi continue. Puis d'un autre côté, c'est une victoire qui est très satisfaisante. C'est un joueur contre qui j'ai eu des difficultés par le passé. Puis d'un côté, j'ai l'impression que je joue pour gagner, puis je joue aussi pour me faire respecter, tu vois, d'un côté. C'est un peu... Comme personne, je suis respecté dans le vestiaire, mais comme joueur de tennis, tu vois. C'est quand même ce que je fais tous les jours, puis c'est mon métier. Puis je pense qu'il y a une partie de moi qui se bat aussi pour ça, dans des matchs comme ça, c'est de dire, OK... Oui, vous pensez ce que vous pensez, mais
je sais ce que je vaux, puis je veux le prouver aux gens. Donc, c'est un peu des matchs comme ça, c'est ça. Ça permet d'envoyer un message, de dire, OK, je suis là, quoi. J'ai pas abandonné mon projet. Je suis encore là, puis j'espère que ça va continuer pour que je continue que les gens respectent mon tennis. As-tu l'impression que ton tennis n'est pas respecté autant qu'il le devrait? Non, je dis pas ça, mais je dis que c'est sûr que quand j'ai eu l'adolescence que j'ai eue, puis le niveau que j'ai produit jeune, puis qu'après, bon, j'ai discuté, oui, c'est sûr qu'on dit, OK, il peut bien jouer, comme tu m'as dit la dernière fois. L'autre soir, il me dit, Félix peut bien jouer, mais des fois, quand il joue mal, il joue très mal. Tu vois, je sais. Ouais, il a mangé ses mots. Donc, J'ai donc, bon, tu vois, c'est le discours, c'est pas que lui, quoi. Tu vois, c'est un peu le discours de d'autres joueurs. Donc, on joue tous un peu à ce jeu entre joueurs, puis je pense que chacun se bat pour qu'on respecte son nom. C'est comme, oublie-moi pas, je suis encore là. Ouais, c'est un peu ça, quoi. Mais bon, après, j'aime pas trop non plus, tu sais, m'avancer là-dessus, puisque il faut rester humble, parce que je sais ce que c'est de perdre, je sais ce que c'est de gagner, puis... Mais je pense que oui, chaque joueur essaie de gagner, pas seulement pour lui, mais c'est d'envoyer un message aussi. Je pense que quand, par exemple, un joueur gagne un grand chelem, il arrive dans le prochain tournoi, il n'y a pas la même ambiance, ou tu vois, il y a une aura qui est différente, donc tout le monde se bat un peu pour ça aussi, là. Et Rublev, un autre qui t'a donné de la difficulté, Ouais. mais même là, Ouais. t'es capable. Ouais. Oui, je me sens capable. C'est particulier avec Rublev, puisque, mis à part le dernier match qu'on a joué cette année à Hambourg, Mais toujours serré. où c'était un peu compliqué, je sais pas, il faisait froid, puis je sais pas, j'arrivais pas à faire rien. À la fois, c'est serré, très serré. Plusieurs fois, les premières fois qu'on s'est joué, je menais avec un break d'avance dans les troisième sets, puis finalement, je l'ai battu à Rotterdam quand j'ai gagné mon premier tournoi, mais toujours très serré. Je sais pas si on s'est joué en Grand Chelem, à moins que j'oublie, mais je pense pas. Donc, ce serait une première. Mais dans beaucoup de tournois, ouais, on s'est fait des matchs bien accrochés. Donc, non, je crois en mes chances, évidemment. Peut-être une dernière, ta célébration d'après-match me semble être en train de devenir un hit sur Internet. Ah ouais? Oui. Déjà? Je sais pas. J'ai pu repartager. Ah! Non, mais ça me fait plaisir. C'est sûr que ça me fait rire, tu sais, d'entendre le public comme ça. Puis, il y avait beaucoup de bruit, tu sais, à la fin aussi, même quand j'ai servi pour le match. Donc, c'est pas quelque chose que tu peux reproduire ailleurs. Mais je pense qu'à New York, le soir, c'est quand même quelque chose une carte sur laquelle tu peux jouer. Donc, c'était un peu drôle de m'amuser avec le public comme ça à la fin. Merci. Merci, bravo. Thank you.